السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grade 11 story titled by The Call of the Wild نداء البرية by Jack London. This is part 2. Let's make a quick revision for part 1. What are the main events in part 1? First of all, Buck was the king in Judge Miller's place in Santa Clara. كان باك هو الملك في منطقة سانتا كلارا عند القاضي ميلر. 2. Manuel took Buck and sold him. Manuel أخذ باك وقام ببيعه. Birol and Francois took Buck on a boat with other dogs, Curly, Spitz and Billy. Birol وفرانسوا أخذوا باك على قارب مع بعض الكلاب الأخرى مثل كيرلي وسبيتس وبيلي. 4. Buck arrived to Northlands, which was very different from Santa Clara. وصل باك إلى منطقة نورثلاندز أراضي الشمال التي كانت مختلفة تماماً عن منطقة سانتا كلارا. 5. The rule of club and teeth, قانون العصا والأسنان. 6. Curly was killed by a husky dog. كيرلي قتلت بواسطة واحد من كلاب الهاسكي. 7. Buck find a place to sleep under the snow. وجد باك مكان للنوم تحت الثلج. Now open your book pages 92 and 93. We are going to start from part 2, paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now let's start with paragraph number 1. Birol had to take some things to Dawson. Dawson place اسم مكان. كان على بيرول أن يأخذ بعض الأشياء إلى هذه المنطقة hundreds of kilometers away, يعني مئات الكيلومترات بعيدا. It was a long difficult journey. كانت رحلة طويلة ومتعبة. And this was just the beginning of it. وهذه كانت فقط بدايتها. Day after day, يوم بعد يوم, Buck worked hard pulling the sled. كان يعمل بك بجهد حتى يجر الزلاجة أو يسحب الزلاجة. Birol and Francois and their team always left camp in the dark. كانوا يغادرون المخيم في الوقت المعتم أو المظلم. And when the sun came up, وعندما تشرق الشمس, they were already several kilometers up the trail. كانوا عندما تشرق الشمس مئات الكيلومترات أعداد من الكيلومترات على الطريق. trail means way. Birol went first pushing down the snow. كان دائما بيرول يكون في المقدمة يدفع بالثلج إلى الأسفل so that this is very important so that it was easier for the dog. يعني هذه المعلومة important مهمة. Why did Birol push down the snow? لماذا كان بيرول يدفع بالثلج إلى الأسفل حتى تصبح سهلة على الكلاب في المشي. He knew the ice well. كان يعرف الثلج بشكل جيد, which was important because وكان هذا الشيء مهم لأن the ice in the fall يعني الثلج في وقت هطوله was very thin and very dangerous. كان خفيف وخطير. thin يعني رقيق. Paragraph number 2. It was already dark in the evening. كان اعتمت في المساء. When the team camped, عندما خيم الفريق. The dogs ate their fish and then went away to sleep in the snow. يأكلون الكلاب السمك ويذهبون إلى النوم في الثلج. Buck was already hungry. كان Buck جائع. He had quickly learned that he had to eat as fast as the other dogs. تعلم باك بأنه يجب عليه أن يأكل بسرعة قدر المستطاع مثل باقي الكلاب or they would try to take his food. This is an important information. هي معلومة مهمة. وإلا سوف يأخذوا طعامه. يعني عليه أن يأكل بسرعة or وإلا they means other dogs would try to take his food. سوف يأخذون طعامه. All the time he watched and learned. دائما أو طول الوقت كان باك يشاهد ويتعلم. Paragraph number 3. Buck changed. تغير باك. In Santa Clara Valley
Buck had never taken anything from anyone in Santa Clara. لم يقم بق بأخذ أي شيء من أي شخص في منطقة سانتا كلارا، لكن in Northlands بق took meat. حيأخذ الآن بق بعض اللحم when Beryl was not looking. عندما لا يكن بق ينظر. He had already learned that here everything was different. تعلم هذا الشيء وشعر بأن كل شيء هنا مختلف. Now paragraph number 3. If you did not change and learned, you would die. إذا لم تتغير وتتعلم سوف تموت. One day, one of the huskies took some of the men's meat. في يوم من الأيام قام واحد من كلاب الهاسكي بأخذ لحم من الرجال when Beryl was not looking. عندما بيرل لم يكن ينظر. So the next day في اليوم التالي Buck did the same thing. قام Buck بعمل نفس الشيء means يعني أخذ بعض اللحم. He had never taken anything from anyone in Santa Clara Valley. لم يقم Buck بأخذ أي شيء من أي شخص في منطقة سانتا كلارا من قبل. But he had already learned that here everything was different. لكنه تعلم الآن بأن هنا here means in Northland كل شيء مختلف. The only rule here was the rule of a club and teeth. القانون الوحيد الموجود هنا هو قانون العصا والأسنان. Buck also changed other changes for Buck. He ate everything he could find and his body becomes stronger. كان يأكل كل شيء يجده وجسمه أصبح أقوى. Buck could see, hear and smell better than ever before. أصبح الآن Buck يرى ويسمع ويشم بشكل أفضل مما كان عليه سابقاً. 3. Buck learned to bite the ice out of his feet with his teeth. تعلم Buck كيف يقضم الثلج مستخدماً قدميه وأسنانه. And to break the ice on a water hole. وأن يكسر الثلج في فتحة فيها ماء with his front legs بأرجله الأمامية. 4. Knew where the wind would come from. يعرف أين الرياح من أين تأتي الرياح. And he always found the warmest place to sleep. وأصبح يجد أدفأ مكان للنوم. Paragraph number 4. Buck soon became very strong. He ate everything he could find. كان يأكل كل شيء يجده. And his body used every piece of food to become stronger. وكان جسمه يستخدم كل قطعة طعام يحصل عليها حتى يصبح أقوى. Buck could see and smell better than ever before. أصبح Buck يرى ويشم بشكل أفضل مما كان عليه سابقا. At night he heard the smallest sound. وفي الليل يسمع أصغر أو أبسط الأصوات. And he always knew immediately where they were the sound of dangerous things or good things. وأصبح يعرف على الفور إذا هذا الصوت خطير أو صوت جيد. Buck learned to bite the ice out of his feet. تعلم Buck كيف يقدم على الثلج out of his feet من قدميه with his teeth بواسطة أسنانه. And to break the ice in a water. وكان أيضا يستطيع أن يكسر الثلج في الووتر هول فتحة فيها ماء with his front legs بأرجله الأمامية. He always seemed to know where the wind came from. يستطيع أن يعرف من أين تأتي الرياح. And he always found the warmest place to sleep. ودائما كان يجد أدفأ مكان للنوم. Paragraph number 5. Buck learned these things by watching. تعلم Buck هذه الأشياء بالمشاهدة. But they also came to him from his ancestors. لكنها أيضا في من هذه الأشياء جاءت له من أجداده ancestors. Buck's ancestors had run wild. كان يجروا أجداد Buck في البرية with other dogs مع الكلاب الآخرين in the forest في الغابات. And had caught. وكانوا يقبضون على and killed their own meat. وكانوا يقتلون ويحصلون على اللحم الخاص بهم.
Sometimes it means from other animals يعني قصده من حيوانات موجودة أخرى في البرية. Sometimes on cold nights في الليالي الباردة Buck put his nose up to the sky and howled. Howled means عواء. كان بك في بعض الليالي الباردة يرفع أنفه إلى السماء ويعوي like a wolf مثل الذئاب. Buck's ancestors had howled like this before him. أجداد بك كانوا يعوون بهذه الطريقة قبله and it was like an old song كانت مثل أغنية قديمة coming through him from them كانت تأتي له عبرهم. Now open your self-learning cards page number 62 chapter 2 paragraphs 1 to 5. Answer the following questions. 1. Why did Birol push down the snow first? لماذا كان بيرول يدفع بالثلج إلى الأسفل في مقدمة فريق الزلاجة؟ To make it easier for dogs حتى يجعل الطريق سهلة على الكلاب. Also because ice was thin and dangerous وأيضا لأن الثلج كان رقيق وخطير. 2. What would happen if Buck did not eat fast? ماذا سوف يحدث إذا لم يقم بك بالأكل بشكل سريع؟ Yes, excellent. Other dogs would eat his food. سوف يأكل باقي الكلاب طعامه. 3. How did Buck learn to steal? كيف تعلم بك كيف يسرق؟ Yes, when he saw another dog stealing meat. عندما رأى كلبا آخر يقوم بالسرقة. Complete the following diagram. Changes in Buck's life. ما هي التغيرات التي حدثت في حياة Buck؟ First, he became very strong. أصبح قوي جدا. He could see and smell better than before. يستطيع أن يرى ويشم بشكل أفضل. He ate anything he could find. يأكل أي شيء يجده. His body used every piece of food to become stronger. جسمه يستخدم كل قطعة طعام يحصل عليها حتى يصبح أقوى. He could find the best place to sleep. يستطيع أن يجد أفضل مكان للنوم. Decide whether the following sentences are true or false. Buck 1. Buck learned to steal meat when he lived in Santa Clara Valley. تعلم بك كيف يسرق اللحم عندما كان يعيش في سانتا كلارا. Yes, wonderful. It's false. Number 2. Buck learned to live well in his new place. تعلم بك كيف يعيش بشكل جيد في مكانه. Yes, excellent. True. Buck's ancestors had run wild with other dogs. أجداد بك كانوا يجرون في البرية مع كلاب آخرين in the forest في الغابة and had caught and killed their own meat. كانوا يقبضون ويقتلون على اللحم الخاص بهم. طبعا قصده other animals يعني حيوانات يقبضون عليها ويأكلونها. Yes, true. Now let's move to paragraph number 6. Life on the trail. Trail means الطريق. Pulling the sled. جر الزلاجة was hard. كان صعبا. Buck was becoming a good sled dog. كان أصبح جيدا كلب زلاجة جيد. But he was also changing. لكنه أيضا كان يتغير. And the wild animal inside him. والحيوان البري المتوحش داخله was growing and growing. كان ينمو وينمو. Because he was still busy learning. لأنه كان ما زال يتعلم. He tried to stay away from fight. كان دائما يبتعد عن أي قتال. كان يبتعد عن أي قتال. Why? Because he was still busy learning. لأنه كان ما زال يتعلم. He was careful not to show his anger towards Spitz. كان دائما حريص ألا يجري غضبه تجاه Spitz. But Spitz was always trying to start a fight with him. لكن Spitz كان دائما يحاول أن يبدأ قتال مع Buck. He was worried that Buck would take his place as leader of the sled team. لماذا كان يحاول Spitz أن يبدأ قتال مع Buck؟ لأنه كان خائفا بأن Buck سوف يأخذ مكانه his place as a leader. Leader means قائد of sled team لكلاب الزلاجة أو فريق الزلاجة. يعني القائد تبع كلاب الزلاجة كان Spitz. لكن نمو قوة Buck كان يخيف Spitz بأن Buck سوف يأخذ مكانه في قيادة الزلاجة. فكان دائما يحاول أن يقوم بالفايت. start a fight. يبدأ حرب معه. The fight would come one day.
الحرب بين الاثنين سوف تقوم يوم من الأيام. And because both dogs were strong and proud، ولأن كلا الكلبين اللي هو سبيتس وباك كانوا أقوياء and proud، فخورين بأنفسهم، it could only end with the death of one of them، سوف تنتهي بموت واحد منهم. This is the sled team، فريق الزلاجة. هذا هو فريق الزلاجة. Paragraph number 7. Near the river Tahkina, one night, this is the river Tahkina, dug up a rabbit. One of the dogs dug up يعني found، اكتشف أو وجد rabbit. Rabbit means أرنب. But the rabbit got away، هرب. Immediately the team was after the rabbit. وعلى الفور جميع الفريق ذهب للبحث عن هذا الأرنب. Barking and howling، يعني ينبحوا ويهمروا. And 50 police dogs، و50 كلب بوليسي who were camped nearby soon، وكانوا مخيمين في منطقة قريبة. soon joined the chase. Chase means الملاحقة، يعني باقي هدول 50 كلب انضموا. joined means انضموا إلى ملاحقة هذا الرابت. The rabbit ran for its life down the river، يعني لحفاظا على حياته الرابت جرى باتجاه النهر. with the dogs close behind، كانوا قريبين جدا منه باقي الكلاب. Buck was at the front، كان بك في مقدمة الكلاب. growling يهمر. hungrily بطريقة جائعا. as he ran وهو يجري. he was driven forward by that need from all times to kill with his own teeth، كان يقوده شيء داخله من الأيام القديمة برغبته بقتل باستخدام أسنانه الخاصة. to wash his nose، يغسل أنفه in warm blood، بالدماء الدافئة. يعني عندما يقتل when he kills the rabbit، لما يقتل الأرنب سوف تخرج من الأرنب دماء دافئة. فكان عند باك رغبة متوحشة بأن يقتل بأسنانه ويحصل على هذا الدم على أنفه. He felt the life running through his body، كان يشعر بأن الحياة تجري في جسمه. as he flew along under the stars، وهو يجري تحت النجوم. Paragraph number 8. Suddenly Spitz ran away from the other dogs. فجأة سبيتس جرى بعيدا عن باقي الكلاب. as they followed the river، كلهم كانوا باتجاه النهر. around a long bend means منحنى. عند منحنى he went across the land and came to the river again، عبر الأرض منطقة ثم عاد باتجاه النهر. ahead of them، يعني بطريقة التوائية كان قد سبق الجميع باك. as you can see here، الجميع كان يجري. all of the other dogs were running with the river، but Spitz was round and bend then came at first. لف التوائية بطريقة التوائية ووصل في المقدمة. The rabbit saw Spitz large white sharp head، رأى هذا الأرنب سبيتس برأسه الكبير والأبيض. but it could not turn back، لكنه لم يستطيع أن يعود إلى وراء. as Spitz white teeth broke his back، لأنه أسنان بك البيضاء كسرت its back خلفيته. it gave a terrible loud cry، أصدر هذا الأرنب صوت فظيع عالي من البكاء. hearing this sound of dying life، سمع صوت حياة تموت. the other dogs barked and howled hungrily، باقي الكلاب نبحت وهمرت بطريقة بالشعور بالجوع. but Buck did not make a sound، لكن باك لم يصدر صوتا. he ran straight at Spitz، جرى باتجاه Spitz. he hit him shoulder to shoulder، يعني كتف لكتف. and the two dogs rolled بمعنى يلفوا over and over in the snow، على الثلج أكثر فأكثر. Paragraph number 9. Spitz back on his feet، رجع باك للوراء. سبيتس على أرجله.
bite Buck on the shoulder وقدم Buck بكتافه and jumped away ورجع وقفز إلى الوراء. Buck knew that this was it. عرف Buck بأنه هذا ما سوف يحدث. The time had come for their fight. يعني حان الوقت لقتالهم to the death حتى الموت. He and the Spitz moved around each other in circles. كانوا يتحركون حول بعضهم Buck وسبيتس في دائرة. Growling يهمرون their ears back آذانهم للخلف and Buck suddenly seemed to remember this from another time. بدأ Buck يتذكر فجأة بأن هذا الشيء موجود في الأيام القديمة. From deep inside him في عمق داخل Buck he remembered the white woods. تذكر الغابات البيضاء and the moonlight وضوء القمر and the excitement of the fight وإثارة القتال. In the whiteness everything was quiet. في هذا المنطقة البيضاء كل شيء كان هادئ. Nothing moved. لا شيء يتحرك. Only the breaths of the other dogs. فقط تنفس الكلاب. Rising in the cold. كان يرتفع في البرد في الهواء البارد. Cold air. As they watched كانوا يشاهدون. Eyes طبعا يشاهدون الفايت القتال بين Buck وسبيتس. Eyes shining وعينهم تبرق. Paragraph 10. Spitz was a good fighter. كان سبيتس مقاتل جيد. He had fought and won against all kinds of dogs across the Northlands. فاز ضد جميع أنواع الكلاب عبر منطقة Northlands. Now every time Buck tried to bite his neck كان كل مرة يحاول Buck أن يقضم أو يعض رقبة سبيتس. Spit bite back. كان يعض سبيتس بالمقابل. Again and again Buck tried to bite Spit's snow white neck. كان Buck يحاول أن يعض رقبة سبيتس البيضاء and every time Spitz bite back and jumped away. لكن سبيتس كان هو الذي يبدأ بالعض وكان يقفز إلى الخلف. Buck tried running at him. كان يحاول Buck أن يجري باتجاه سبيتس but the Spitz jumped lightly. لكن سبيتس كان يقفز بطريقة خفيفة away each time. لبعيدا كل مرة. Biting Buck's shoulder. كان يعض أكتاف Buck. يعني دائما كان سبيتس هو الذي هو bite هو الذي كان يعض but Buck was trying and not succeeding. لكن Buck كان يحاول لكن لا ينجح in biting Spitz في عض Spitz. Now open your self-learning cards, page 63, chapter 2, paragraph 6 to 10. Answer the following questions. Why did Buck try to stay away from fight? لماذا كان Buck يحاول أن يبتعد عن أي قتال؟ Because he was still busy learning. لأنه كان ما زال يتعلم. 2. Why did the Spitz want to fight Buck? طب لماذا كان Spitz يريد أن يقاتل Buck? Because he was afraid. لأنه كان خائفا that he would take his place. أنه سوف يأخذ مكانه as a leader of the sled team. قائد لفريق الزلاجة. Complete the following sentences. Because Buck and Spitz both were so strong and proud. لأن كلا Buck وسبيتس كانوا أقوياء. The fight could only end with. سوف ينتهي القتال ب the death of one of them. Yes, موت واحد منهم. 2. Buck chased the rabbit because Buck لحق بالأرنب لأنه he was hungry. كان جائعا and wanted to kill with his own teeth. ويريد أن يقتل بأسنانه الخاصة. Put it true or false. 1. The other dogs helped Buck in his fight against the Spitz. باقي الكلاب ساعدوا Buck في قتاله مع Spitz. Yes, excellent. False. He fight Spitz alone. حارب Spitz بمفرده. Thanks for watching. See you إن شاء الله next time.